We know that any individual charged particle, whichever is positive or negative, don't worry, create a electric field. ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும்போது என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு சார்ஜ் டெஸ்ட் சார்ஜை வச்சிங்கன்னா, தீஸ் டெஸ்ட் சார்ஜ் experience a force because of the electric field set by source charge. The source charge என்ன பண்ணும், each and every location ஒரு electric field செட் பண்ணும். இந்த electric fieldனால நீங்க கொடுக்குற வைக்கிற டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணும். That means the electric field is force per unit charge. This charge is a test charge. This electric field caused by the source charge. So because of electric field, we have a force. The force, this is a electrostatic force. This is E cross E dot. This is what we are studied in electrostatics. அப்படியே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வாங்க. இப்போ ஒரு சார்ஜ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும்போது இட் கிரியேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இந்த சார்ஜ் ஸ்டேபிளா இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து நீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஓகே, when the current field is created, current field வரணும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வரணும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சார்ஜை மூவ் பண்ணுவோம். இப்போ சார்ஜை மூவ் பண்ணால் நம்ம ட்ரிஃப்ட் விளையாட்டு கதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, ட்ரிஃப்ட் விளையாட்டு கதை. நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அனுப்பும்போது எலக்ட்ரான் நாங்கள் ட்ரிஃப்ட் ஆகி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் மூவ் ஆகும். பிகாஸ் திஸ் வெலாசிட்டி தேர் இஸ் அ கரண்ட். ஓகே, சேம் அஸ் வென் த சார்ஜ் மூவ் தேர் இஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், தேர் இஸ் அ கரண்ட். கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா, சேம் அஸ் அந்த சார்ஜ் மூவ் ஆகும்போது நமக்கு அடிஷனலாக இன்னொரு ஃபீல்டு வரும், தட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட கண்டிஷன் என்னது, வென் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிரியேட்டட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்டட் வென் த சார்ஜ் மூவ். வென் த சார்ஜ் இஸ் மூவ், சார்ஜ் மூவ் ஆனாதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். சார்ஜ் மூவ் ஆகலைன்னா there is no magnetic field. This is a basic idea. So from this observation, because of this magnetic field, we have the force, magnetic force. இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால நமக்கு என்ன வந்துச்சு, இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னால நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வரும். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் நமக்கு எப்போ வரும், சார்ஜ் மூவ் ஆகும்போது தான் வரும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ரிலேட் வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதோட ரிலேட் பண்ணீங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸோட ரிலேட் பண்றீங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எதோட ரிலேட் பண்ணுவீங்க, மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் is related with magnetic field symbol. The magnetic field also vector and also the velocity of the charge and the magnitude of the charge. இந்த மூணு விஷயம் வேறு. So when the particle placed in, I am place the particle at the origin. Okay, this is the direction of magnetic field in the xy plane. Magnetic field direction எப்படி இருக்கு, xy planar. Note this, இங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ பிக் இப்போ வந்து சார்ஜ் வந்து ஸ்டேபிளா அங்கே இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் எ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்டட். இஃப் திஸ் சார்ஜ் மூவ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இன் xy plane, சார்ஜ் எந்த பிளேன்ல மூவ் ஆகுது, xy பிளேன்ல மூவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ். There is an angle between the magnetic field and the charge. That angle is known as phi or theta. So the entire thing lies in the xz plane. Magnetic field xz plane la da irukku. Electric field velocity of the vector and the velocity vector xz plane la da irukku. So this is a cross product. So the direction of the magnetic force must lie along the z direction. Okay, we don't know which is up or which is down. So our formula for the magnetostatic force, this is related with the charge. It is a scalar quantity with the two scalar product vector quantity.
These V cross B define the direction of the magnetostatic force. V cross B என்னது? We move towards the first quantity என்னது? V. Second quantity B. Move, revolve the V towards the B. இப்போ இந்த டைரக்ஷன் நீங்க சுத்துனீங்கன்னா நட்டு எந்த டைரக்ஷன்ல போவோம்? வாட்டர் பாட்டில் மூடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ அப்போல மூவ் ஆகுமா? வாட்டர் பாட்டில் மூடியில் வந்து நீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்துனீங்கன்னா மேலே தானே வரும். இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்துறீங்க. நீங்க வாட்டர் பாட்டில் மூடியை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. மூடியை திறக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்துவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். இப்போ சுத்துறீங்கன்னா மூடி வந்து மேலே வருது. நம்மளோட ரிசல்ட் அந்த மூடி வந்து மேலே மூவ் ஆகும். ஸோ சேம் as the magnetostatic force is moving upward in z direction. ஆர் அதர்வைஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப், நம்ம கை விரலாம் விரிச்சுக்கோங்க. ரைட் ஹேண்ட் கை விரலை விரிச்சுக்கோங்க. அப்படியே வந்து வியை எது நோக்கி சுத்துறீங்க? நீங்க பியை நோக்கி சுத்துறீங்க. சுத்தும் போது நம்ம தம்ப் என்ன இருக்கும்? அப்வர்ட்ல இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் a direction of the electrostatic force. This is a formal, magnetostatic force. The cross product magnitude of force is equal to QVB sin phi. Velocity of the charged particle, magnetic field, and the sin phi. Here phi is going to be 0. Magnetic force is going to be 0. இப்போ வெலாசிட்டி வெக்டர், வெலாசிட்டி டைரக்ஷனும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் there is no magnetic force. அதே மாதிரி phi is 90, we get maximum magnetic force. Okay, phi is 180, we get minimum value. கரெக்ட் தானே? 0 அப்போ phi is equal to 270. 0லேருந்து 270 தானே? 270, FB is 0. So this is the formula for magnetic force. So vector formula நீங்க சொன்னீங்கன்னா magnetic force எந்த டைரக்ஷன் இருக்கணும்? in terms of vector சொன்னீங்கன்னா this is on the k direction. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் this is a very much important idea. Magnetic force னா என்ன? Magnetic force acting on the charged particle, moving charged particle. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்கன்னா both magnetic field and electric field are long range and both are vectors. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா போடுவீங்க? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r². Both obey principle of superposition. Magnetic field also vary with 1/r² according to Biot-Savart law. Biot-Savart law பார்க்க போறோம். So magnetic field electric field inversely proportional to 1/r². That means both are decreased by this amount. These points are varied. MCQ க்கு ரொம்ப varied point. True or false, assess and resistance useful இருக்கும். So then electric field caused by scalar quantity. Electric field எதனால வருது? scalar quantity வருது because electric field caused by the charge. Charge is a scalar quantity. இங்க ஏதாவது டெஸ்ட் சார்ஜ் வச்சாலும் அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான். பட் magnetic field B is produced by, here I am talking about the magnetic field, not the magnetic force. Magnetic field produced by the vector quantity. That is ideal element. This element தான் next நான் பார்க்க போறோம். ஓகே, another thingலாம் இந்த Biot-Savart பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து Biot-Savartனா Biot-Savart யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கலாம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒயர் வழியா, இஃப் யூ ஹாவ் அ ஒயர், அந்த ஒயர் வழியா கரண்ட் பாஸ் ஆகும். ஓகே, நான் ஒரு ஒயர் வந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இஃப் யூ ஹாவ் அ ஒயர் லைக் திஸ்,
any shape. Okay, any shape we have a wire. So there is a charge moving on the wire. I is moving on the wire. Continuously moving. இது வந்து நம்ம கண்டினியூஸா இருக்கிற வயர்ல சின்ன வயரை கட் பண்ணி எடுத்துரும். So because of charge moving in the wire, conducting wire, this conducting wire produces a magnetic field around the space. Here I am choosing the point, random point P. At the point P, we have a magnetic field. So this is what accidentally find out from the scientist. அவர் பேர் மறந்துட்டேன். அவர் வந்து லேப்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இதை கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கு லாவை டெரைவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் Biot-Savart law. ஸோ கரண்ட் மூவ் ஆகுது. நான் சின்னதாக ஒரு எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஐ சூஸிங் த ஸ்மால் எலமெண்ட் டிஎல். இது வந்து டோட்டல் லென்த் எல். அந்த எல்லேருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஸ்மால் எலமெண்ட் டிஎல் எடுத்துக்கிறேன். We want to find the magnetic field at this point, so join this vector. This is a position vector. Okay, at this distance we find out the magnetic field. Here we have, this is a current flowing this element dl element. idl is known as a current element. இங்க வந்து நம்ம ஒரு tangent line வரைங்க. There is an angle between these two lines. Okay, இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு என்ன கிடைக்குது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்குது. அதுக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கான நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்மால் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஸ்மால் எலமெண்ட் எடுத்துட்டு ஓவர் த லென்த்துக்கு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா மொத்த கரண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம வந்து ஹியர் வி ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், find out magnetic field for small elemental length. Small element, very much important. dl, இந்த எலமெண்ட் லென்த்துக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ நம்ம ஸ்மால் மேக்னெட்டிக் டிபி அளவு தான் கண்டுபிடிப்போம். இப்போ ஓவர் த லென்த்துக்கு நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், என்டையர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும். ஸோ சார்ஜ் மூவிங் ஆன் திஸ் ஒயர், it produces the magnetic field at this point. This is equal to mu naught by 4 pi I, the current produced because of dl vector, the cross vector. Here I am using the cross product, divided by r cube. ஏன் r cube நான் போட்டுருக்கேன், இங்க வந்து r வெக்டரை போட்டுருக்கேன், இங்க r cube போட்டுருக்கேன். புக்கில் இந்த டேர்ம் இருக்காது, புக்கில் இந்த டேர்ம் இருக்கும். mu naught divided by 4 pi I dl vector. இங்க வந்து r cap போட்டு divided by r cube, because r vector is equal to r magnitude of vector in the direction of vector. This is known as a unit vector direction. For the r cancelling, r square number. This is the Biot-Savart law. Form it gives us, there is a r square, sorry, mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square in magnitude form. Here the mu naught 4 pi is a constant of proportionality. Constant of proportionality. Already நம்ம வந்து எப்சிலான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்க வந்து constant of proportionality யூஸ் பண்றோம். Mu naught is known as permittivity of free space. Permittivity of free space. The value of mu naught by 4 pi is equal to, மக பண்ணிடுங்க, 10 power minus 7 Tesla m by a. இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு mu naught 4 pi யோட வேல்யூவை தூக்கி சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்க வந்து if you want to find the total magnetic field because of this length, நீங்க என்ன பண்ணிடணும், இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணுவீங்க. இன்டகிரேட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறோம். அடுத்து அதை சால்வ் பண்ண போறோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு காஸ்ட் பை சர்க்குலர் லோ, சர்க்குலர் சிலபஸ் இருக்கு, அதை தான் பார்ப்போம். ஓகே, then we compare the electric field and the magnetic field. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்க எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. both electric field and magnetic field inversely proportional to 1 by r square. ஏன்னா இங்க வந்து டினாமினேட்டர் r square இருக்கு, so magnetic field is inversely proportional to r. both are
both obey principle of superposition. அதே மாதிரி E produced by electric field produced by scalar quantity. இதெல்லாம் assertion, recession and true or false க்கு ரொம்ப important. B produced by vector quantity. This quantity, okay. Then B is along the line joining the charge and the point P. B எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல. So direction of B vector is coming out of the paper or get inside the paper. But what about the E? E எப்படி இருக்கும்? சாரி, நான் மாற்றி சொல்றேன், கரெக்டாக சொல்றேன். B வந்து B ஓட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? நம்மளை நோக்கி வரும், இல்லைன்னா பேப்பரை நோக்கி போவோம். பட் E is electric field is எப்படி இருக்கும்? The point source charge இந்த பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா electric field along this line join. This is the electric field, condition of electric field. But magnetic field வந்து எப்படி இருக்கு? இந்த எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும். B is perpendicular to the plane containing the R vector and the ideal vector. இதுதான் இந்த ஐடியலுக்கும் R வெக்டருக்கும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த B வெக்டர் வந்து வெர்டிகலி டுவர்ட்ஸ் us. E வெக்டர் வந்து along the direction. E வெக்டர்னா இப்படி இருக்கும். This is the E வெக்டர். Along the line நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கு? நம்மளை நோக்கி வெர்டிகலா வரும். This is the B. ஒன்னு டுவர்ட்ஸ் us or inward because of the cross point del or R. So this is the important difference between B vector and E vector. And also B vector depend on angle between ideal and R. B vector depend on angle between ideal vector and R because it's a cross product. Okay, we know that the formula mu naught 4 pi. இது கூட நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா 4 pi epsilon 0 ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. என்ன ஆகும்? 4 pi கேன்சல் ஆகி mu naught epsilon வரும். இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணது வந்து உங்க புக்ல வந்து பேக் சைடில் இருக்கும். அதாவது நான் உங்களுக்கு இப்படி எழுதாம நான் வேற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்றேன். We have epsilon naught, product of epsilon naught and mu naught given by 4 pi epsilon 0 by 4 pi. இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், 4 pi ஆல பெருக்கிடுறேன், அதே மாதிரி 4 pi ஆல டிவைட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்க. 4 pi கேன்சல் ஆகும். எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ என்னது? 4 pi epsilon 0 வேல்யூ எவ்வளோ வந்துடும்? 1/9 into 10 power 9. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ? into 10 power minus 7. சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க என்ன வரும்? 19 into 10 power 16. இது நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதலாம்? 3 into 10 power 8 power 2 மாற்றி எழுதலாம். given by 1/c². Speed of the light 3 into 10 power 8. So the product of epsilon naught mu naught is equal to 1/c². From this observation, you find out c² is equal to 1/epsilon naught mu naught. C is equal to 1/root of epsilon naught mu naught. Velocity of light in space related to epsilon naught and mu naught. எதை ரிலேட் பண்றோம்? Light speed of the lighting epsilon naught mu naught relate பண்ணிருக்கோம். Magnetic field created by the circular loop on the axis. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? Magnetic field on the x-axis by circular current loop.
இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து சர்க்கிள்ல ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் போகுது. இப்படி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் போறதுனால the x-axis any point, we choose any point P. At the point P, what is the magnetic field created because of charge moving on the circular loop? ப்ரீவியஸ் Biot-Savart சொல்லும்போது நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட் ஒரு ஒயர் எடுத்தேன். இந்த ஒயர்ல வந்து கரண்ட் போறதுனால நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்துச்சு. இப்போ இப்படி போறதுனால நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல வரப்போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் we need to define the r vector and dl vector. டயமெட்ரிக்கலி ஒரு ஆப்போசிட் சைடில் 2 எலமெண்ட் எடுக்கணும். எப்போதுமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துக்கணும். நான் இந்த சைடு எடுக்கிறேன், இந்த சைடு டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் சைடு. இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, மேலே அப்பர் ஆர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் வாட் எவர் இஸ், ரேடியஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எந்த நம்ம ஆர் வெக்டர் வேணும் இல்லையா, திஸ் ப்ளூ கலர் லைன் இஸ் மை டிஎல் வெக்டர். கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ தி ஸ்மால் எலமெண்ட். ஸோ ஐடிஎல் இஸ் மை கரண்ட் எலமெண்ட். ஓகே, கரண்ட் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும், வெளியே வரும், வெளியே வரும் நம்மளை நோக்கி வரும், அப்போ இன்வர்டா போகும். திஸ் இஸ் கம்மிங் அவுட். கரண்ட் வந்து என்ன அதுங்க coming out, the current in. That's all. So here we connect these vector current elements. This is R vector. So this is R vector. Okay. So what is the direction of magnetic field? Magnetic field is perpendicular to dl vector and the r vector. dl vector kum r vector kum perpendicular மேல. This is the direction of my current field. Looks like this is my dp vector. சரி, இப்போ நீங்க ரிசால்வ் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு நான் ரிசால்வ் பண்ணேன்னு வைங்களேன், நான் முதல்ல இந்த எலமெண்ட் தான் சூஸ் பண்றேன். இந்த எலமெண்ட்டுக்கு கரண்ட் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பர்பெண்டிகுலர். எதுக்கு, ஆருக்கும் ஐடியலுக்கும். ஐடியல் வந்து நம்மளை நோக்கி வருது, ஆறு வந்து இன்க்ளைண்டா இருக்கு, இந்த ஸ்லோப்புக்கு பர்பெண்டிகுலர் அது போகுது. அதே மாதிரி பாட்டம் எலமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்படி வரும், சம் வாட் இன்க்ளைன். ஓகே, இப்போ வந்து ஆங்கிள் நான் ரொம்ப இதாக வரைஞ்சிட்டேன், நான் ரொம்ப ஏற்றி வரைஞ்சிட்டேன், சாரி. கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக வரைஞ்சிக்கும், அப்போ கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்டாக இருக்கா? இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர் வருதா, ஆர் வெக்டருக்கு பர்பெண்டிகுலர் வருது. ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும். வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள்? திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஆங்கிள், அண்ட் ஆல்சோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஆங்கிள். இதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணுங்க. these dp magnitude of these both dp are equal. இந்த dp இதனால வந்து dp1 ன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த dp2 ன்னு வச்சுக்கோங்க. dp1 is equal to dp2 because the radius is constant, because magnetic field varies with this distance 1 by r square, and this distance r vector. The r vector is constant. This r இது வந்து radius, பொசிஷன் வெக்டரை பொறுத்தனா மாறும். 1 by magnetic field is inversely proportional to 1 by r vector. இந்த r பொறுத்தா மாறும். ரெண்டுக்குமே r காமனா இருக்கனால dp காமனா இருக்கும், பட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ரிசால்வ் பண்ணுங்க வெக்டர், மேல இருக்கிற வெக்டர் ரிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துடும், dp cos theta dp sin theta வந்துருமா. அதே மாதிரி இதுக்கு பாட்டம்க்கு dp cos theta dp sin theta. இந்த கேஸை பொறுத்த பாருங்க, dp sin theta equal and opposite direction, so cancel out. We only have a horizontal component. ஸோ நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடலாம், ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த பாயிண்ட் பி கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ வி வாண்ட் டு கால்குலேட் வாட் இஸ் த நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் பி பிகாஸ் ஆஃப் சார்ஜ் flows through the circular element. So start with Biot-Savart law for a small element dl. Biot-Savart law is dp vector is equal to what, mu naught divided by 4 pi I dl vector cross r vector. Here நான் r vector யூஸ் பண்ணா இங்க வந்து r cube வரணும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வெர்டிகல் காம்பனண்ட் கேன்சல் அவுட் ஆயிருது.
What is the horizontal dl vector? R vector gives what? Dl vector. Dl vector ஒரே direction. dl vector and r vector are aligned, parallel. For dl vector cross r vector for parallel vector gives dlr. Okay. So dl vector cross r vector is equal to dlr. Because both are parallel, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேக்னெட் எழுதும்போது dlr into sin theta போடும். sin theta cos, sorry, நான் கன்ஃபியூஸ் பண்றேன். இந்த அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுங்க. parallel to cross product of parallel vector is dlr. Okay, same element, same direction. Okay, கன்டினியூ பண்ணுங்க. அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. dp vector is equal to mu naught by 4 pi I dl. dl cross r r போட்டோன்னா கீழே வந்து r கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ r ஸ்கொயர் மேலே இருக்கிற r நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். சரி, இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும். அந்த ஆரை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆர்ல கொண்டு வரும். ஏன்னா வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ ஆரை வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஆர் காம்பினேஷன் மாற்றணும். ஸோ வாட் இஸ் ஆர்? ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? r squared is equal to x squared plus r squared. Trigonometric relationship. That's all. Okay. So the dp vector along the x direction. In the x direction kulla vara mu naught by 4 pi I dl. R is simplified. The direction of magnetic field along the x direction. Simplify பண்ணி பண்ணா y direction is cancelled, you know that. So x direction மட்டும் தான் இருக்கு. So we need to find what is cos theta. X direction மட்டும் தான் magnetic field இருக்கு. இப்போ cos theta நமக்கு தெரியணும். So இந்த diagram வந்து cos theta is என்னது? Adjacent by hypotenuse of theta. This is our theta. So cos theta is equal to adjacent by hypotenuse r by r. Replace it, simplify it. Mu naught divided by 4 pi I dl divided by x square plus r square. Cos theta is equal to என்ன பண்ணோம்? r capital R by small r. Small r, we know that already r square is equal to x square plus r square. So r is equal to root of x square plus r square. இப்போ இங்க இந்த ரூட் வந்துருச்சுன்னா ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அண்ட் டைரக்டா சால்வ் பண்ணிடுறேன். x squared plus r squared whole power 3/2. Because இது வந்து நான் x squared plus r squared into x squared plus r squared whole power 3/2. பேஸ் ஒரே மாதிரி தான் பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ரூட்னா 1/2. 1 plus 1/2 3/2. Okay, then we get the dl. இப்போ இதுல எந்த குவான்டிட்டிலாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க. Everything is constant. This is a dB along the x direction. Mu naught by 4 pi I divided by x squared plus r squared whole power 3/2 is a constant. The variable is the element, this element, because the length is varying. Length வந்து என்ன ஆகும்? full length எடுக்கணும்னா full circle நம்ம சுத்தணும். So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? Total magnetic field created the point P. We need to find what is the total magnetic field at the point P. இப்போ நம்ம சின்ன எலமெண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபுல் சர்க்கிள் லூப்பு கண்டுபிடிக்க நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். So you have to do the integration for the magnetic field, net magnetic field acting at the point B. We go to do the integration. Constant தான் அதே உள்ள வச்சுக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. x square plus r square whole power 3/2 cyclic integral dl. dl gives a 2 pi r. Forget this thing r. இங்கேருந்து நம்ம இங்க வரும்போது இந்த r ஈக்குவேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரல. So there is a r, there is a r, there is a r. So when you integrate over the circle, there is a circumference. Integrate பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Circumference கிடைக்கும். Mu naught I
r divided by 4 pi x square plus r square whole power 3 by 2 into 2 pi r. By simplification, எல்லாத்தையும் simplify பண்ணுங்க. Pi cancel ஆகும், 2 cancel ஆகும், 2 pi வந்துரும். Mu naught I r square divided by 2 pi cancel ஆயிடுச்சு இல்லையா, x square plus r square whole power 3 by 2. This is the total magnetic field acting along the x direction. In terms of vector, what is the direction of this direction? Is along the I cap direction. Okay. When x is equal to 0, x is 0 na another the distance 0. For point center point the magnetic field என்ன இருக்கும்? What is the magnetic field acting at the center point? Magnetic field acting at center point. Magnetic field acting at center point. எப்போ center point x is 0 ஆனா நமக்கு center point வந்துரும். So magnetic field is equal to mu naught pi r squared. X க்கு 0 போட்டுருங்க, r squared இருக்கும், r squared power 3 by 2 the r cube. So by simplification, mu naught I divided by 2r. This is a magnetic field acting at the center point of the loop. This is a magnetic field acting at the center point x is equal to 0. This was some distance. Okay, well, how the looks the direction of current? இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ கொண்டு வரோம். This is my loop. நான் லூப் வந்து ஹரிசாண்டலா வரைஞ்சிக்கிறேன். Direction of current is like this. என்ன direction போகுது? இது போதா? சாரி, இப்படி இருக்க கூடாதா? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கும். கிளாக் வைஸ்ல போறேன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இப்போ அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்வர்ட்ல மூவ் ஆகும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு நட்டை சுற்றினீங்க என்ன ஆகும்? மேலே நோக்கி மூவ் ஆகும். ஸோ அட் த சென்டர் பாயிண்ட் magnetic field direction is upward. So this is my direction of straight line இருக்கா? இந்த லைனை சுற்றி நான் அந்த கரண்ட்டை சுற்றி இப்படி தானே சுற்றணும். இப்படி சுற்றினா கீழ் நோக்கி போகுமா? அது இந்த மாதிரி இருக்குமா? தப்பு பண்ணிட்டேன், இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ எப்படி இப்படி தானே சுற்றணும்? சாரி, டைரக்ஷன் இஸ் நாட் லைக் திஸ். டைரக்ஷன் எப்படி இருந்தால் மேலே போகும், நட்டை எப்படி சுற்றினா மேலே போகும்? இதுங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இருங்க, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கரெக்ட் தானே? ஓகே, இப்போ நட்டு மேலே, அப்போனா டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப். So other magnetic field lines looks like this. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா பெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. There is no starting point, there is no end point. This is the direction of magnetic field through the loop inside. The diagram looks like this.